So we will be reacting to some firecracking responses for our film. First గా ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ మా ధన్యవాదములు. మా సినిమా కామెడీ థియేటర్లో ఇక్కడ కాదు, అక్కడ బాగానే చేసి అక్కడ కూడా చేసే కదా, అక్కడ బాగానే అక్కడ చేసి డబ్బులు ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఎవరంటారా? సరే, బట్ ఎనీవేస్, సో వీ విల్ బి రియాక్టింగ్ టు సమ్ ఫైర్ క్రాకింగ్ రెస్పాన్సెస్ ఫర్ అవర్ ఫిల్మ్. హ్యాష్ ట్యాగ్ తెలుసు కదా, లవ్ యూ టు, దే టు, ఎవ్రీబడి టు, వీ టు ప్లే. నా మనసు విరగకుండా ఉండడానికి ఎంత ప్రేమించాలో అంతే ప్రేమిస్తా. ఐ ఓన్లీ లవ్ సో మచ్ దట్ మై హార్ట్ డజంట్ బ్రేక్ అగైన్. వై షుడ్ ఎనీవన్ know I am in pain? That one line explains where male suppression begins. And the next step is brutal. The moment you cry before your woman, she'll start playing with you. Is it true? No. Is this true, Bhavani? The best part of Telusu Kada is to lift the man. The female characters aren't made submissive. To empower the woman, the man isn't turned into a woke prop. It's masculine ego versus feminine pride, but shot through with respect for both. Today's woke cinephiles think that male experiences have been overdone. No, sir, I beg to differ. The male representation has been overdone in an idiotic way. Nobody has the guts and grace to talk about how men suffer and how, if that's untreated, they go and hurt the next person. It goes on in a spiral of toxicity. Krishna and his Leela, DJ Tillu and Telusu Kada. I can call this the messy man trilogy. మన తెలియకుండా మనం ఫ్రాంచైజీ చేసినాం. యూనివర్స్. All cut from the same DNA. The flawed male, the dimensional male experience. Siddu's Varun is that bro who's seen the world collapse on him and still walks around pretending he's unshaken. That quiet decision to not bleed in public, that's some beautiful darkness. But even then, he preserves his heart. When he makes a mistake, he apologizes at the drop of a hat. He cares in an enough way. He lets his friend trash some wisdom onto him. Neeraja Kona, I'm a fan. This is my kind of cinema. Thank you. Oh, inka unda. Yep. And Siddu, thank you for showing that male life experience can be complex, graceful, and unshamedly human. Telusu Kada is a modern classic. Maybe I wanted a little more love between Varun and Anjali, some grounded married warmth, but maybe that's the cost of fitting life into 2 hours of film. Bah! Wow. That one line sums it up. Yeah. Thank you very Aditya much, Devulapalli. Aditya Devulapalli. Thank you very much for exactly understanding this film for what it is. And So yeah. the beauty of somebody sitting and putting that much effort into penning the thoughts down. That's how I well think that's they another understood level the of film, appreciation, no? yeah, I mean, nothing to take away from the time and effort that he's put, but it also speaks about the kind of impact the film has also had on him, where he started thinking about all these things, all of this. And it's not just this. I mean, in the garden, I was just showing every time I'm opening my phone, there's like big messages. I'm not talking about someone just saying a good film. I'm talking about somebody typing out like huge, like long Huge messages. Like people are pouring their heart Feelings out and when they talking. watch this film. I spoke to that person, the Dallas Nageshwar show this morning, and I mean they're all like so vocally. They've analyzed this guy. They know Varun and his characteristics. They've connected to him on so many different levels. Yeah, It's a very beautiful thing. it is. Moving on. Thank you, Mr. Aditya. Pramoda. Telusu Kada, not to spoil, scene Varun gives clarification to Anjali. What a brilliant reality take. అమ్మాయిగా ఈగో ఉంటుంది, అబ్బాయిగా ఎంతవరకు లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని ఉంటుంది. నీరజా కోన అమంగ్ మెనీ, దిస్ వన్ షాట్ kudos. What is the thought behind that shot? I think when Which scene are they talking I think about? revealing the truth. Scene the- Varun gives clarification. Oh, revealing the revealing truth. truth. I Clarification. know that when we wanted to put that scene together, మన సినిమాలో from the beginning it was a very emotional space నుంచి రావాలనే path was mine. Siddu was like, let's be absolutely honest. So it was, I think, how the perfect amalgamation of these things in our film. It was always, I think, the best way to explain Telusu Kada or all the scenes these people are connecting to today are all like coming from a brainchild of, let's just be honest. Yeah. And show the same thing in a different light. ఇప్పుడు ఇదే కూర్చోబెట్టి నువ్వు పెట్టి ఒక చాలా ఎమోషనల్ అత్యాచారాలు చేయొచ్చు దాన్ని. బట్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ రియాలిటీ చెక్ ఆఫ్ లెట్ మీ జస్ట్ సే ఇట్ ద వే ఇట్ ఇస్. And Inkoti, I think somewhere he needs his wife to know the truth. Correct. Not that it matters or it will change anything, but very need to know basis laga He was చెప్తాడు వాడు. not sugarcoating anything. Yeah. He was not doing వాడు anything. చెప్పడం కూడా ఇది నీకు చెప్పకపోతే తప్పు అవుతుంది అని కూడా కాదు. నీకు మ్యాటర్ నీడ్ టు నో బేసిస్, నీకు తెలియాలి See, కాబట్టి. in all honesty, I know during filming, ఆ scene అప్పుడు, even after we shot the scene,
so many times I'm like, like, you know, చిన్న anxiety ఇస్తాడు no, వాడు. because how he's saying it like that to the girl, like the wife, and the wife is being whatever. So it's a very, very difficult conversation And to you know, have. I have to actually mention something. These people have to know that it is also one of my really favorite scenes in the Correct. film. And I give the credit of that scene and the way I'm performing, not the way it was written or directed. The way I'm performing in that scene, నేను క్రెడిట్ లంకాకి ఇస్తాను. ఎందుకు తెలుసా? లంకా is my stylist. She's also styled me for Tillu Square. ఎందుకంటే నాకు that day when she saw me on set, she said that, Siddu, when you are not frowning, when you are not lifting your eyebrows, when you're not doing anything, and when it is just the face that God has given you, without any expression, and you are talking, you look scary. You look really scary. సో ఆ సీన్లో వాడు నిజం చెప్పేటప్పుడు వాడికి ఏ ఎమోషన్ లేదు చెప్తున్నప్పుడు అనేది చూపించడానికి నాకు అది హెల్ప్ చేసింది చాలా. అండ్ దాని తర్వాత యు రిమెంబర్ దట్ కాన్వర్సేషన్. And also the other person in the scene, నీకు ఈక్వల్ గా ఒక ఆన్ పార్ ఇచ్చింది రాశి. రాశి అసలు అంటే this is one of my favorite scenes of Raashii. This one and the divorce scene, I think, are like, that woman just took it. నాకు అన్నిటికంటే నచ్చింది ఏంటంటే కాన్వర్సేషన్స్, మాటలు క్వశ్చన్ చేస్తాయి. అదొక పాయింట్ లో హర్ష చెముడు ఉంటారు కదా, ఆయన చెప్తారనమాట, అరే నువ్వు మాట్లాడే మాటలన్నీ హిమాలయాల్లో స్మోక్ చేసుకుంటూ మాట్లాడితే ఓకే, కానీ బట్ మనం ఒక సొసైటీలో ఉన్నాం కదా, ఒక సోషల్ కాన్స్ట్రక్ట్ లో ఉన్నాం కదా, దీంట్లో ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ అని చెప్పి, బట్ it is a character that has some very strong beliefs about love relationships. By far one of my favorite scenes in the film. Yeah. 100%. And your performance that night in this scene, అది గుర్తుందా? వచ్చి ఇల్లు అని కూడా ఒకటి such a nice body language. No, yeah, go on. I love that scene. It wasn't a question, it was a fact. It was an opinion. No, but I've seen the entire video of him, and I think he gave one of the best like analysis of the film and all. He had some, he mentioned about the drawbacks, and he mentioned things that he didn't like as well, but he had a lot of good things to say, which were very valid in what, you know, in lines with what we wanted. సంజన కొనకాంచి సుజన మీ ఉన్నాయి కదా, మీరు చూసారు కదా. సరే, నాకు అతను ఏం కనిపించట్లేదు, అది వేరే విషయం. One thing which I really liked in the film is how Varun addressed Raga as Talli in a couple of scenes. అబ్బా సూపర్ క్యూట్. గ్రే ఫ్లాగ్ నుండి వచ్చే గ్రీన్ ప్రేమ. That's all Siddu. All Siddu in dubbing. వచ్చి నాకు straight up, you know, I did something and then I'm like watching it. Dubbing లో యాడ్ చేశారు. ఇంపాక్ట్ నిన్న నేను. So the best part of about our movie is the more you watch it, you'll find new details అన్నమాట. Correct. మళ్ళీ నిన్న నేను కొత్త డీటెయిల్స్ దొరికింది. నిన్న చూస్తున్నప్పుడు ఇలా చూసి తల్లి అన్నావు కదా, మధ్యలో అక్కడ డ్రాప్ ఒక పిల్ల థియేటర్ లో నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఏమైంది అర్థమైంది. చీకట్లో ఫస్ట్ అంటుంది ఒక పిల్ల తల్లి దగ్గర, తల్లి అని సీరితే అంటుంది ఒక పిల్ల అన్న. నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇట్టి అంటున్నావు నువ్వు అని. ఏజ్ Varun. Thank you, Srijana, for noticing that very nice detail. minute detail. It was a nice detail. Yeah. తేజు వరుణ్ క్యారెక్టర్స్ వాడు చేస్తుంది తప్పని సొసైటీ అనుకుంటుంది, వినడానికి తప్పులా అనిపిస్తుంది, బట్ వాడికి రైట్ కదా, వాడి అన్న పక్క నుంచి ల్యాప్టాప్ నీ వైపు క్యారెక్టర్ వాడు చేస్తుంది తప్పు అని సొసైటీ అనుకుంటది, వినడానికి తప్పులా అనిపిస్తుంది, బట్ వాడికి రైట్ కదా, వాడి ఫీలింగ్స్ అటువంటివి. కూర్చుంటే సెకండ్ హాఫ్ మీద థీసిస్ రాయొచ్చు, ఎవరికైనా అది తప్పురా అంటే ఆర్గ్యూ చేయడానికి పాయింట్ కూడా ఉంది. థ్యాంక్ యూ తేజు, చాలా బాగా రాసావు నువ్వు. అది కరెక్టే, కూర్చుంటే ప్రతి దాంట్లో లాజిక్లు ఎత్తుకోవచ్చు, బొక్కలు ఎత్తుకోవచ్చు, బట్ సినిమా ఎడ్యుకేషన్ కోసం తీయట్లేదు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం తీస్తారు. నెక్స్ట్ స్పిల్డ్ కాదు, ఎప్పుడు డ్రింక్స్ గురించేనా? Testosterone spiked, defined a man. What a show, writing, performance and that character of Varun. Thank you, Rohit. Thank you very much. We were genuinely trying to make Varun look like a man. Did somebody ask you about that estrogen testosterone thing, about how biology class pikadam ante nena మొన్న ఎవరో చెప్పినా, see మేము అందరిలో ఉంటాయి రెండు వాడే తాగి మాడుతున్నాడు కాదు. To give clarification, guys, we do know everybody has those two things. The whole idea was I have it up
ఎవరికి ఎక్కువ A తక్కువ. notch It was higher, like yeah. that. Harsha Chemudu, your character is the mirror of the society. Neeraja Kona conveyed what most people might think. Someone you gave life to the movie. నిజాలు మాట్లాడేదా చాలా మందికి నచ్చదు. వరుణ్ రాగా అంజలిల కథ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఎస్, ఇది కరెక్ట్ సినిమా చూసే పద్ధతి. Can I just add something? Yeah. That I love that scene between Siddu and Harsha in the second half, where he questions him. That why are you suffering? Like you're the one who's made everyone suffer. Like I think it was in everybody's mind that question in the audience. Like it really, like the way he brings out the truth from his friend. He's the only guy in the entire film who gets to ask the question and the It's like the audience's question to వైఫ్ the ముందు కూడా character. వల్నరబిలిటీ చూపించుకొని వరుణ్ వీడి దగ్గర బ్రేక్ డౌన్ అవుతాడు. సో ఐ థింక్ దట్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్. Yeah, it's one of my favorite scenes in the film. Mind, I was just saying that earlier. Yeah. సుధీర్ నాయుడు సెస్, తెలుసు కదా బ్యాంగర్ ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా కొత్తగా ఉంది. స్టార్టింగ్లో ఉన్న డైలాగ్ మోనోలాగ్ అయితే అరాచకం ఇస్ అ స్మాల్ వర్డ్. అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు. థియేటర్లో అరుపులే. క్రేజీ అండ్ బోల్డ్ కాన్సెప్ట్. నవ్విన ప్రతిసారి ప్యాక్ అవుతుంది అనే డైలాగ్ రిలేటెడ్. సిద్ధు, ఐ లవ్ యూ. Thank you very much, Sudhir. కింద పైన ప్యాక్ మ్యాక్స్. You're stuck with that girl, but you still laugh, you be with your friends, you do regular. తెలుసు కదా సమ్ టఫ్ It is always there, it doesn't go just like that. Generally, society level, Truth bomb. you have to move on, you can't stuck for a long time. And there are so many people thinking that moving on is a concept and they are moving on, but they go, they get married or they get with another girl, whatever, and after a while they realize that they are stuck with the same old girl. They don't. It's a vicious cycle, dude. That's never gonna. ఈ రోజు అన్న డాలెస్ అబ్బాయితో మాడుతున్నా అదే అన్న. సైకిల్. Telusu Kada. The second half too maintains the flow for most part, making it a worthy theatrical experience. Siddu's character, though slightly unreal at times, is portrayed exceptionally well with strong writing and execution. Director Neeraja Kona deserves special appreciation for her impressive debut, delivering exactly what was expected through her sharp writing and assured direction. Can you read the name of Thank you. Cinema Reviews Adda. Reviewed and above. Okay. Review now. Thank you, Cinema Reviews Adda.